Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening. We do apologize for not having had the program for a few weeks or up to nearly a month now, due to, first of all, the Ramadan change of schedules and then some other issues. But welcome once again. We're both very happy to be here. Myself, Dr. Abubakar Jah, and Loli Kamara in the studios for this program today. Loli, it's been a very long time we came here, but we're here once again, and it's really good to be with our viewers again. Sure. Unfortunately, today the topic I bring is not a very beautiful topic. Some people may even call it a nasty topic. What? We are going to talk about urine. What is urine, and what are the issues that can happen with urine? The reason I'm talking about urine today is there's a topic coming in, and I'm going to have guests. We're going to have guests here next week and maybe the week after to talk about a very important topic. But you know, I want to keep our viewers on suspense, so we're not going to talk about the real topic. We're just going to go through the journey of urine. As you know, all human beings produce urine. And it seems to be a very simple thing. We don't even think about it. Most people don't think about it because it just comes naturally. You go to the toilet about 3-4 times during the day to empty your bladder. During the night, if you're lucky, you can sleep throughout the night without having to go to toilet. Some people have to get up once or twice to go to toilet. A normal person produces about 2 liters of urine, let us say, give or take, 2 liters of urine every day. And what is this urine? This urine is just waste product produced by something called the kidneys, which are bean-shaped behind our back here, and they just filter the blood, so that all the bad things that we have eaten, that has gone into our blood, it goes into that urine and comes out. It is very necessary for life. So if somebody doesn't pass urine for a few days, they will die because they cannot filter their blood. The poison in everything that we're eating and doing accumulates in the body and kills us. The issue about urine, I said we produce about 2 liters of urine a day. The issue is that it is very smelly, isn't it? It's because it's dirty. It's a dirty thing, so it is very smelly. If you imagine that in this our nice studio here, somebody decided to pass urine here, and another person passes urine here, when we stay here, it's going to be very smelly. So it is something that God has created such that we can wait until there is a socially acceptable place, which is a toilet, to go to and pass urine, and you can pass urine. So just imagine somebody who cannot wait for that. You cannot wait to go to the toilet. Let us go to a baby, for instance. When a baby is born, they don't have any bladder control, so they pass urine everywhere. If the mother is not a very good mother to take care of that child, the child becomes very smelly, and that's a baby. Let's go next to a young child, maybe 5 years, 10 years. Some children are not lucky, they bedwet. They wet their bed. Sure. And if people have an experience of a child who is bedwetting, you go to the room of that child, you won't be able to breathe because the smell, the stench is there. And now you take that to an adult who is leaking urine. So I said we produce about 2 liters of urine every day. 2 liters, it's not a small amount. No. Now let us imagine that all that 2 liters that you are producing, you don't have a control over it. All that the 2 liters is just dripping, because the kidneys produce urine every minute. There is some urine that is coming out, about a little bit of it that is coming out. So it's dripping like a drop, 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 drop. So let's imagine that this person has no control at all over passing urine. So what is the life of that patient? That is what we are going to go into now
before we go into the program, because some people, believe it or not, suffer from that problem. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr Aboubacar Dia ak Loli Camara ñoo leen ko dee indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon diggante 8 o'clock ak 10 o'clock news bi. ñuy jégalu nag fan yële passé mënuñoon a def programme bi weeri koor bi lu schedule si ci ñoon bokkoon na ci ak yeneen ay mbir yoo xam ne moo taxoon mënuñ ko def waaye ñu ngay jégalu di kontaan nag tey ñëwaati ak yéen fii nii ci Health Link bi nga xam ne ñu ngay waxtaanee seen wér-gu-yaram tey nag may wax loolu ne ko waxtaan buñ fi indi nag nekkut waxtaan bu neex a neex noonu nekkut lu rafet daal lu xaw a xesew la daal dañ ko woyee lu xesew parce que lu ñoo waxtaanee tey mooy seben nag nekk na loo xam ne ku nekk mag bu nekk wala nit ku nekk su demee ba mag dina defal lu tolloog 2 litre seben ci bés bi yàlla nag dimbale ñu ba nga xam ne meluñ ni rab yi nga xam ne fu nekk rek ñu ngay saw ba nga xam ne defal nañu ba nga xam ne ñun dañ am place boo xam ne seben bi minute bu nekk mu ngay defal di dem ci place waaye mu ngi am place boo xam ne fala dee nekk benn mbuus ñu ko ooyee mbuusi seben bi fala dee seben bi di ñëw ndànka minute bu nekk nag mu ngay ñëw ndànka di feesal ba mu fees su demee ba fees nag ñun ñu yëg ne mu ngay ñëw fees si yàlla may ñu xel boo xam ne dinañ dem ci place boo xam ne ñu génnee seben boobu noonu seben bi nag nekk loo xam ne lu xesew la may doon wax ne nag léegi ni nañ xelaat ne rek xam nga nit fu mu dee di dëkka di toog du fa dee seben ñun duñ toog fii nii léegi nga saf seben rek ñëw ci benn koona fii nii nga ne da ngaa seben ci studio bi fii nii di kon ñu génnee la fii nii ci lu gaaw parce que soo ko defee fii yëpp dafaa xesew kenn du fi mën a nekka waaye nag seben nekk na loo xam ne nit by force mu def ko rek parce que soo ko defut du ànd ak dunda soo sebenitoon fukki fan doo mun a dunda xam nga soo lekkutoon fukki fan sax mun ngaa survive waaye soo sebenut fukki fan doo dunda dangaa dee lu tax loolu mooy seben bi poson la boo xam ne yaram bi mu ngi koo génnee tilim la boo xam ne mu ngi ci yaram bi moo ko dee génnee am na lu ñu ooyee kidneys moo ko dee defal soo tilim boobu nag su génnut by force ka dee waaye tilim boobu nag lu tilim rek dafaa xesew du neex a nekkal moo tax kenn du mun a nekk ci place boo xam ne nit du dee nekk place boo xam ne foofu la dee sebene dañ ko dee di utal place boo xam ne dañ koo tëj léegi nii nag am na yu bëri yu tubaab yi defal ba nga xam ne soo ko defee sax dafaa dugg ci suuf si saa kenn du mun a xam ne sax foofu mu ngi xeeñ waaye nga seetlu rek soo amoon xale bu ndaw liir bu juddu ees xam nga kooku du dee di téye sebenam mu ngi seben rek mu am nag yaay bu sàggan xale boobu noonu ku fa dem xale baa ngay xeeñ dafaa xesew néegi xale bi dafaa xesew wala nga am xale boo xam ne yàlla natu na ko muy seben lal lu ñoo ooyee seben lal kooku yi tamit soo demee néegam yeneen xale yi sax duñ bugg a dikk ak moom kuy seben lal moom yeneen xale yi sax duñ bugg a dikk ak moom parce que place bi dafaa xesew loolu nag suñ ko yóbboo ci mag sebeni mag moo gën a xesew sebeni xale nag parce que lu mag yi di lekk xale du lekka loolu noonu mag boo xam ne nag léegi moom munta téye seben baa ngay ñëw rek xam nga 2 litre waxuma ne lu ndaw de 2 litre loo xam ne ci bés bi yëpp mu ngi génn si yow ndanka di tuuru ci sa yére yi di tuuru ci sa place yi kooku noonu naka la moo dundee loolu lañ bugg a waxtaanee tey parce que am na ñoo xam ne am nañ feebar boobu nga xam ne time bu nekk seben ngay génn si ñoom lu tax ñuy waxtaanee waxtaan bi nag dañ am ay gan yoo xam ne ñu ngay ñëw week bi di ñëw ak bu ci toppa boo xam ne dañ am programme boo xam ne loolu la ñoo waxtaanee feebar façon boobu la ñoo wax benn ci feebar yi la ñoo waxtaanee moo tax ma bugg a ubbi botti nit yi ci lii di ñaax nit yi nag ku déglu lii bugg a cee dégga lu yokk ci loolu mu follow ñu next programme ak programme bu ci toppa parce que lii lu ama am important la loolu la ñoo bugg a waxtaanee loolu suñ ko mënee wax suñu mbokki man ni kay barka baake docteur assalamu aleykum mbaɗigol melɓen juuɓe kañum tembe na QTV allah programme olen jata kende akkacame mo Health Link e follow mbe mol hakke danila tumomina programme o ñi miyal ka tata follow kun dantan wala karu kilin wucco man nano jang sunkaro kamala tumomina falingol soto tan programme o tañala télé bundato ani wo kola fanan ku kotal miliya lon ko manna munta drop
doro wo fana nata sum programme wala soto baliya bar alhamdulillah kana nye sewoti to momin na muruta na jambi kana ka tenten ka cala mi yalan ko be den jata ken diala bi docteur ka camin nati wala mu sumunati dum dol ko jala muto aketa kudi mi yalon ko docteur ko niya jube bi kacala mi yalon ko a fote diala kantum kacala mi yalon ko niya jo kurane mi anka manke kuran senenti ko kuran noring le kantum sumuna wala jala muto mo fendete mi yalon ko a sero le bari ko no wala ka kafum mola bala jato kono mi yalon ko wala musumna mbuso nyende minute wo minute ay domandi bonde je minute wo minute wala ka kafu nyoma fa min kata fo liter fula konto hadama dingo kole bondi tili wo tili liter fula mi alon ko wala mu jala mutote wala ka finde hadama dingo bala ko kata kuti mi alon ko ka domorol minke wala ka ken sunyo kan kata din ko kulolto mumu kigniti aka ken sunyo to jele kana finti domandi anata samplol yitane ko ngajube ni denano la denano na wuluta abukala jala muto mutano musulmunade atay ake subna fankanne ni nata bas to mi alon ka mansa wari wala mansai to potoro la fanal dinni wonyin sina sero sutono abaloto kanto sumna mu fenade mi alon ka fortale ay sembostole mboto ta ko dinno mi alon ka sanji lulu si kata way fanay santol nake sumna fankan wati wala ke la bungo kono dami alon ko akatule sumunal nim fano kata kadungo bun fankona ka kole ya baki kantu sero mi alon ka taraji aka for bakel hani amonyo dinnol fawna bu kala fike la bu kilun kon o keta kudimi ya lon ko ayo fanafo nata kebal fana na fanala ako keba fana dol bije mi ya lon ko wati aka kane bulle se sila doro sumuna e kanela wala jala muto e fintila o fana mu kudimi ya lon ko courant ni loku nala mi mutene nala tini alen nyo siala tanamanke be doctorol stola mi ya lon ko be kafla makka bunko na jan pour ni e kacha nyin courant la fanal kantu docteur ko nyin mu fanne de mi ya lon ka fan sun courant lo min ka sabu anaka ke nyame mo sa ke no topoto nyame o bebe kacha la janne oto bi me min kacha la munta finin kole duno binalale ning wotena batala tenen nala ko te kembe tenten na munta lokum fula mbodi la nyin courant nyin na mi ya lon ko wala mu sumna nyenti pour ka kacha sampulo di ko janjube mbe sirin janyami nakata naye batande doro wala nana te ka yefun yelo karakanta wala doro yesumna mota sino la nyimbo ko na jakanda keta feneti mi yalon ka noro wartale anda sero mandia ala entol ma ko ala suturo la hadama di wulka fo na ninga muta nka ta findindi jonkon la kon mbukake komi nyin dafen dol ka ke nyame wati wala silol kan tarin kaje ko be lori ke sumna hadama dum ala yo suturo le kan naye madame sedun jonkon to woto momi ya lon ko watata faketa kuti bala mi an koy mama nan kunno wom kud mi ya lon ko kole yala docteur ko wo fana am ko bi an ko bi mbo ka chala. Thank you very much, Lolly. Well done. I'm taking it in big pieces because I know you have a very good memory and you say everything, so that's really very good. So the fact that God has given us the ability to be able to sense that our bladder is filling up in good time and be able to plan ourselves and go to a toilet and pass urine is one of the things that make us human. And today, if I was leaking urine all the time, I will not be regarded with that much respect. You know, if I were to come here and be smelling of urine every day, even you, Lolly, you'll not regard me with respect. I'm going into this because it's really very important for our viewers to know this, because those people who are sick with this sickness, it's very important for us to understand what they go through, because that's what we want to go through now. Now, the issue of being able to hold that urine and being able to go to a socially acceptable place and pass it is called continence. It's called in English continence. And the person who doesn't have that ability is said to be incontinent. That's the medical term that we use. So we say continence and incontinent. The person who is continent is somebody who has the ability to be able to hold it. Now, the degree of incontinence has different degrees. Some people, they have what we call urge incontinence. They don't leak urine every time, but whenever they feel like passing urine, they have to rush to the toilet. Before they get to the toilet, they may even drip
a little bit. Sure. That is what we call urge incontinence. It's somebody who, anytime they have an urge, they are unable to hold it until they get to the toilet. But they don't pass that much urine, so they are not in big trouble. They may be able to hold themselves or wear a pad or something that will make them socially acceptable. So nobody, if they are very good at what they do, people will not even realize that these people are leaking urine. There are some people, they have another form of incontinence called stress incontinence. It is not when you feel like passing urine, that one. That one is when you undergo a stress, like you jump up and down. You know, some of our older mothers will know that, because after delivering many babies, something like that can happen. So the muscle that keeps you dry becomes weak. So when you try to run, that happens. When you cough, that happens. When you laugh very aloud, that happens. So some women don't even want to laugh, not because they're not funny or they don't want to have fun, but because if they laugh very loud, urine can come out. So that is called stress incontinence. I'm not talking about those two, because that one also can be controlled in such a way that you are still socially in a social environment. The one I'm talking about, which we are going to talk about these 2 weeks, is the one that continuously, every second, urine is coming out. Now you can imagine how difficult it will be to control the smell around you, because every minute, you cannot clean yourself every minute. You cannot clean yourself every second, but urine is coming out every second. Now, those are the people that we are talking about and what life they are going to lead. So I'm taking this slowly, step by step, but I think it will lead us to where we want to go to. Mbokk yi comme nu ma ko doon waxee rek léegi nii mbiri seben nekk na loo xam ne yàlla daf ñu ci dimbale ba nga xam ne ñun ñëpp dañ dee di mun a yëg ne o ñu ci bëri dañuy mun a yëg ne seben a ngay ñëw si nga plan sa bopp ba nga xam ne balaa seben bi di commencé di ñëw dem nga ba ci wanag nga saw ci biir wanag bi nga raxas sa bopp ba set nga génn benn xet du ànd ak yow mu am nag ñoo xam ne yàlla daf leen nattu feebar ba nga xam ne ñoom munuñ loolu noonu amal nañ ko nag tur angale waaye ci olof amaluñ ko tur xëj na loolu dinañu wax turam ci mandinka su nekkee am na waaye fooguma ko waaye ñetti façon ñoo am na benn façon boo xam ne luy xew mooy ne nit ki time bu mu yëgee ne mu ngi bugg a seben dina ko yëg waaye du ko dee jox time so dangaa gis ne moom su ko yëgee rek su dawut ci toilette bi balaa moo egga dina am ay toxa yu rot yenn nag toxa yi daf dee xaw a sakkan tuuti waaye dina am toxa yoo xam ne mu ngi rot so su gisee ne toxa yooyu noonu mu ngi rot dina mun a am na ci ñu bari ñoo xam ne dinañ mun a toppatoo seen boppa nga xam ne su toxa yi rotee soo demee ci biir wanag bi nga wis fu toxa bi wuro nga raxas ko nga sol ay yëre yoo xam ne xëj na du amati xet nga raxas sa boppa nga def ay liskoloñ nga toppatoo sa boppa kooku dina xëj na mun a toppatoo boppam tuuti mu am beneen façon boo xam ne kooku noonu nekkut ne su safee seben la ko dee dal kooku su safut seben sax waaye su safut seben muy daw am na ñoo xam ne sàkkaatuma am na si ñoo xam ne suñ mbokki jigéen yi dinañ dee egga ay at yoo xam ne yenn yi loolu daf leen dee dal mooy ne nga toog ba nga xam ne doo mun a daw fii ak fii ba doo mun a tëb doo mun a daw doo mun a def dara parce que loo def rek mu seben génn soo sixatee seben génn sooy reeyee ree bu tar seben génn moom laa doon wax loolu léegi nag am na ñoo xam ne duñ bugg a ree sax bu baax a baax nekkul ne bugguñ a ree bugguñ a kontaan waaye suñ reeyee bu baax rek seben génn ñaar ñooñu ñu wax noonu xëj na sax dinañ mën a toppatoo seen boppa ba bokk ak nit yi parce que seben comme nuñ ko waxee rek every time mu ngi génn ndanka ki nga xam ne nag dafaa génn yenn yi mu génn soo safee seben balaa seben bi di ñëw mu génn kooku noonu dina mun a toppatoo boppam dina mun a setal boppam ba nga xam ne kenn du ko mun a seetlu ci moom waaye nag am na ñoo xam ne yàlla daf leen nattu ba nga xam ne 2 litre yooyu ñuy wax
nga xam ne minute bu nekk am na luy génna minute bu nekk am na lu see génna si ñoom di tuuru ci seen yére yi kooku nag du mun a setal boppam kooku noonu dafaa xeeñ seben te nit koo xam ne mu ngi xeeñ seben fu mu toll dañoo wàññi nit yaayam ñun ci suñ boppa ñooy wàññi nit yaayam moom laa doon wax ne léegi man su nekkoon ne bés bu nekk su ma ñëwee fii maa ngi am xeeti seben respect bu ma amoon sax du ma ko am parce que mooy respecté nit mooy nit so kooku nag nga xam ne seben time bu nekk seben baa ngi génna kooku dafa am problème bu rëy a rëy moo tax ñu bëgg a waxtaanee kooku la ñoo waxtaanee yeneen ñaari feebar yi xëy na dinañ ñëwaati ñu waxtaan ci yooyu parce que yeneen ñaari feebar yu am solo la waaye man bii nga xam ne minute bu nekk seconde bu nekk am na seben buy génn ci moom feebar boobu noonu la ñoo bëgg a waxtaanee parce que dafa wàññi nit yaayam dinañ nag ñëw nag dugga ci yooyu noonu benn nit yi mun a xam feebar bi bu baax a baax balaa ñëw next week nag ñu wax nit yi lan mooy feebar boobu noonu ñan ñoo de di am feebar boobu naka lañ dee amee feebar boobu noonu parce que ñooñu ñu soxla dimbal lañ so loolu lañ bëgg a waxtaane baɗigol komin docteur ya foñamen dron mandargal bonde mi yalon ko wala mo jala mutola fannañindi mol sifal mi yalon ko wala kañin kuñin sifañin soto ku folo wala mu comme jata kende ala fannañina ye todi ala le même continence wala mu molti mi yalon ko wol sa mutanole incontinence wala molti mi yalon ko itol buka mutano nanata dron aka na wala ñam sifa do bi je ko wolde wol se keno fente mi yalon ko so maranole wol man jawya baake dol bi je mi yalon ko ni sumna yek muta ni manta jonkonta kataba kilin doro sa kanandino e formal dol bi je sa mutanole fo jonkonto bari hawji tole ka dun jonkon kon wo mu kulti mi yalon ko man jawya baake dol bi je fana ni jeleta baake wala saunta baake wala kuke mi yan ko toto ta baake ko fana ase bono e balal o fana mu kultimi ya lon ko bese mu kultimi yan ko so control nole wo manke ku jawti même jawyata beti wala moti mi ya lon ko ate buka ko marano miniti o miniti ase boala miniti o miniti ase boala adu miniti o miniti ta no jonko to ki fan sene yande afu aketa nyawnya yi balanta la nyawnya yeba nyawnya di sero be sotole balam ila khadama di ya fon be talala kantu molbe bunya min kelela serobe bala wati be dunna kafo kon abatina lale wo betalala wo ila hada madi ya fon be mankela dol bi jena bi ka fenne tam ya lon ko min parti sa li fan kantan wala ka je ko ye fam man ke fan de mala fo hanaka da akanate ma fam a sero ta fintela bari nyindo mu fenne de mi ya lon ka kuram malem adu nyino kum fulo mi ya lon ko wala kanani ala kital mbo wala kachala akwa ba sifa fola le memu kuran nyenti aka soto nyaadile mo sifa nyaadile ka soto adi sifan tankan yola nyaadile wodo nyi lokum fulo mimbina ka be kala kacha kumma baldi kanto nyi mukunindi round mole sumuna wala jala muta fem feyarnede kan te fango biya ka tanye kukutolde nena malon ko nyi mukudi mi alon ka se mo torano wala se mo batandino wodo nyi lokum fulo mimbina la be dandro kala molse kata kuoke ye nyi programme noma ka lon nyin kuran mi yalon ko wala be denni jala mutola kenyal comme docteur ya yitandi nyame. Thank you very much, Lolly, once again. Now just going into more details about this because I really want the people to understand how these people suffer. Sure. They really it's one of the most terrible diseases. It doesn't kill if you're leaking urine, it will not kill you, but it makes you almost not a human being anymore. It's really a very sad story. But let us look at it again. Now, if you have a baby, that of course the baby is always leaking urine. Every minute, every second there is urine coming out. They cannot hold it. And if you have a mother who is not very good at cleaning the baby, I'm sorry again, or a mother or a father, let's say, because the fathers have to do it. I'm just very sorry. I used to do it. I used to change nappies, so I can tell you that, okay? But so fathers should do it, okay? So I'm not saying mothers, okay? Mothers and fathers. It has to be balanced. It has to be balanced. Now, if you have parents who are not taking care of that baby, and the urine is always in the body of that baby, I don't know whether you've heard of the problem of nappy rashes. We call it nappy rashes. It's because either we are lazy, the parents are lazy, they don't change the nappies very often. Sure. So therefore the urine is in contact with the body for a long time and it burns the body.
okay, because the urine does not go with the skin. If it is on the skin for a long time, it will burn it. And they have these burns in them. Now, that adult also who is leaking urine all the time will have those burns also. So that's in addition to all the problems that you're having. You have your skin burnt under you all the time. So this is the life that those people are living. So let us look at their life. I just want us to imagine the life of that person who is leaking urine all the time. For your information, it's almost always in this disease we're going to talk about, it's a woman problem. That person, number one, will have those burns on their skin in their private part, which is very itchy, very scratchy, and very uncomfortable. So that's number one. Number two, they can never keep themselves clean enough not to be smelly. Wherever they are, there will be the stench, the smell of urine. And therefore, they withdraw themselves. They don't want to be near people. Because anytime you are near people, you feel that the people can smell how you are, and the people are looking at you somehow. So they withdraw themselves. So that is removing from their human, because human being is being able to sit down together with other people and relate with other people. So they withdraw themselves. They cannot go to social functions. All of us now, if my relative has a ngente or has hell or something, I go, I socialize with the people. These people, they cannot do that. They've lost that ability. These people cannot enter public transport, because if you enter a public transport, you sit down on the chair of that car, you get up, that whole chair will be wet, and it will be smelly. So even if they want to enter the public transport, the driver will not want to take them, or somebody will not want to take them. Okay, if they go to any public places, like I sit in this chair and that is happening to me, this chair will be wet, and when I get up, you know, everybody, it's a horrible thing. Now, those women are in childbearing ages, and they have husbands. Maybe if you are smelly, your father can tolerate that. Your mother can tolerate that. But there are very few men who have the heart to tolerate that. You know, live with somebody who is smelling of urine. You lie down on the same bed, that bed will be stenching of urine all the time. So they lose their husbands a lot of times. And they don't have somebody to take care of them. We have dealt with such people in the past where they live next to the toilet. Their families, I'm not talking about husband now, I'm talking about the mother, the father, the sisters, the brothers. They don't keep you in a room anymore. They keep you near a toilet and you lie down. I have had a woman who had that problem. Sometimes when I talk about this, I nearly cry, so you have to forgive me, because I have seen these women, what they live through. So they keep you next to a toilet, and that is where you live. So this disease removes from the humanity of that person. That person no longer becomes like the sheep that you have in your house, like, because you'll not let the sheep get into your room. You'll not let the sheep lie down on your bed. You know, that human being becomes like that. Cannot socialize anymore. You cannot go to public places. You cannot go and visit people. People don't come to visit you. You are ostracized in a certain place. This is the life that these people, these victims, have to live, and these are the victims that we want to talk about this next 2 weeks, because it deserves to be talked about, and we have to show them the solution. When we come next, we are going to give those people hope that there is solution, because one of the biggest problems that we have with this is that people think there is no solution. So that is why their families put them. So they don't go and take them to hospital to get care, or to where they can get care. They put them aside, and that's the life they live. And we have found people. There was a woman that I once treated in 2000 and must have been 2008, who lived with this problem for 50 years. 50 years of leaking urine continuously. And that's a very big problem. mbokk yi luñ doon di continuer rek mooy waxtaan bi nii ñu gën see dugga pour nit yi gën a xam ñii ñuy wax nii ban problème la gars yi dee dunda, parce que problème la boo xam ne nit dañ ko dee nuba sax, nit dañ ko dee bëgg a waxtaanee, parce que problème bu métti la, luñ dee dunda lu métti la ñu am feebar bi nii.
moo tax dama ne yéen su ma dee waxtaanee lii sax ronkoñ mun na cee rotee parce que gis naa leen xam naa ñii nii naka lañ dee dundee nga gis ne xale moom lañ doon waxtaanee léegi ne xale su ki nga xam ne jotagut téye sebenam nga xam ne seben dafaa génna all the time dañ ko dee solal ngemba dañ ko dee solal ngemba wala su nekkut ngemba ñu solal ko diaper léegi diaper la léegi nii kenn defatut ne ngemba léegi ñun suñ time ngemba lañ daan def waaw waaye léegi nii kenn defatut ngemba léegi pampers la diapers waaye su nekkee ne yaay bi wala papa bi maa ngi doon wax yaay bi nag all the time waaye nañ wax papa bi parce que papa bi bugg naa war naa bokk ci toppatoo xale bi nekkul ne yaay rek a war a toppatoo xale papa bi war naa bokk ci toppatoo xale bi waaye su nekkee ne waajur yi toppatoo yuñ xale bu baax duñ ko dee di ceeñal ngemba boobu wala diaper boobu nañ ko war a ceeñee dafa am ay picca yu moo am ci ron lakka-lakka yu moo am lu mel ni lakka-lakka dafa mel ni lakka sax boo xam ne moo nekk ci ron xale bi loolu noonu mag bi nga xam ne moom it tamit saw bi nekkul dégg na day am dafa am loolu mu nekk lu métti loo xam ne dafa lakka dafa saf nit lakka-lakka naka la moo safee su seben bi laalatee nag mu gën a saf dafa am ay picca foofu noonu dafa ñagas foofu noonu ñagas gajaf mel ni loo xam ne waaw loolu noonu moom la ñoo dundee kooku noonu du mun a tee nekk ak nit yi parce que fu mu nekk xeeti seben banque so moom si boppam sax du ñemee duggaati si nit yi te nit yaa mooy nga am nit yi nga mun a jëflante nit yi soo demee ba munatuloo jëflante nit yi kon yow dafa mel ni sa nit yaa jël nañ ko so kooku noonu dafa nekk koo xam ne dafa ragal a dugga si nit yi sax parce que xam na ne su duggee si nit yi xetam bi nit yi duñ ko mun a jël dafa nekk koo xam ne du mun a dugga moto sax parce que soo toogee ci toogu boo xam ne keneen nag see toog soo toogee rek toogu bi tooyee parce que seben na ngee génna minute bu nekk 2 litres seben soo ko jëloon léegi nii ngay koo toxal ndanka ci yow xam nga lu ñoo wax so kooku noonu loolu nag na am problème boobu noonu su nekkee ne yaayam ak papaam ak ay magam ak rakaam sax duñ mun a dund ak duñ ko mun a dékku man gis naa si ñoo xam ne ci boori wanag bi lañ leen a lalal basang foofu rek la ñoo dëkka ñoom foofu mooy seen dëkkuwaay parce que soo sangoo léegi nii 10 minutes later seben bi ñëwaat na ba tooyalaat la nga sangu doo mun a sangu 10 minutes bu nekk wala sangu 5 minutes bu nekk doo ko mun su kooku dañ ko dee defal basang foofu la moo dëkka su lekka jotee ñëpp dem bokka bool lekka ñu indil ko moom lekka mu ñëw toog lekka du mun a waxtaanaa nit yi du mun a jëflante nit yi du mun a dem ngénte du mun a dem seet du mun a solu du mun a kooku noonu dundaam du dee de waaye jaratul dunda xam nga man loolu dama dee wax ne yenn yi man sax su nekkee damaa feebar cancer moo ma ko gën parce que cancer xëj na mu ñëw rek rey la te yaa ngi am sa dunda bi léegi ne waaye lii nag mun ngaa dundaa moom ay ati at waaye amatuloo dunda yow dafa mel ni yow mala nga dafa mel ni yow comme xar wala nag boo xam ne moom lañ ciy dëkkal noonu lañ laa jëflanteel so mu nekk lu métti loo xam ne moo tax ñu ne tey dinañ dugga ci lii nii ñu wax leen affaire yi feebar bii nii ñu stimulate xam nga naka la ñëwee stimulate nag ci olof seen xel yi bi nga xam ne di ngeen préparé semaine bii di ñëw ak bu toppa ngeen ñëw toppasi ñu ma am fi ay gan yoo xam ne feebar bii nii rek la ñoo waxtaanee wan nit yi lan moo dee waral feebar bi lan nit yi ne naka lañ ko fanxee ba pare tam jox ñooñu nga xam ne ñoo am feebar bi yëg-yëg ne lii dañ ko dee mun a faj pour ñoom it tamit ñu mun a dem uti naka la ñoo fajoo ba nga xam ne dinañ leen faj lii mooy waxtaan bi so dinaa bàyyi nga translate loolu den ñu dugga nag ci mbiri ne faj daf dee di am ba pare nag su nekkee ne am na time ñu ubbi line yi su nekkee am na ñuy laajte ñu préparé nag programme bi di ñëw ak bu ci toppa ñu gën a yokka ci waxtaan bi abarka bakel docteur kacha kumbayata bakel hani bi docteur be ni jalamutola kole ya kolle foka molla mi ya lonko wolle ni soda ndo akura male be laari kan bari tol keta mon mi ya lonko niya sodo e buka marano kotenke minute wo minute asa fintino minute wo minute asa fintino sample flow min di wala mo dinnoti dinno mi ya lonko ko jamani sodata no e ka ngembolle ke dinnoli ngo wala lon no bari sain tubaab ya duntanan ne civilisation no nata faliun keta sain ko pampasol wala diaper bari
ako wulula dol bije jam kacca kono de aba fola musol bari ngamera silang ngonga keol fana la faje wona ta kuti mi alon ko kay ko ko nyin nganta talala si la fulol fani mbale kajele wati do kat munta ka naso soto purka ngembo falin dinnoy ni ngembo kala ase wati janta janni babe dinno nyum falin wala abe mobul mi alon ko mum bambane o nyinti akode isaje fa dinno nyi se dati ka busi no buso keta aka kay kolya kolti ni tata jonkon wala yesumna ke fanna aka dimi kaji katum buso nya aka janile ni sumna lata kan do sa janile anata wala ke skudi mi alon ko ke bala mo mi alon ko fana nyin courant on soto ak mandar ka kilon le ka kala dimin kilon lon bara fana aka buso soto anya tilin nyinna ado nyin courant ako courant na mi alon ko jama musol le ka soto musol la courant lo ado no ketela aka ke kole ya kolde itela hadama ya fon katare fakal lan jur katar balu kane bara munta drom na fabe kataraje bari teta no la ibadi na kuto ni badi fu kulli la soto ba fo futu siti lom fo hewo sifa lemba ideditano kandu ibe ngomala ka fo ko mbida oda sero betarre balal famia lon ko imama rano ima control no minute wo minute abe bola hani dunta moto kono ni sita moto kono e wulta moto la sidula sita da ma besa sina e ko mo besa sina wo fanam kultimia lon ko amanyinya ni molta da fayo suti bala fa mobu ka sutiyela itani mobu ka kukeno kotanke ako ay muso do jara sanji dantan koma keta kultimia lon ko naba fala fa ka kay ni kuyalti bara te ayejele anda yelonne ko family o do je fam mi alon ko labongola mi anka te nyin courant soto kono ya tatale ka sindi jonkon bundato memta don na ate sulata junna jonkon ta te kadum woldo ate la dinkira mu jonkon bundadi nin domori wato sita mo ko ton se findi eta domoro ke be dem boli kilon la barate ate la domoro kana tara jonkon bundal aka kulti mi alon ko be balu kan bari na fate la baluwoto ay samplodi fa ko mutal ko dafe ngoto amba saji le mba fa bale mba ye bula wonya adu bari ni sa jota dunna mola la bun kon afana katale fa ke o sifa woto mukulti mi alon ko akoleata adu mo jama bije ikanyinka kullole kono bigo ka ngomale pour kafo bara lafta mi yitandi la mola ko nyillo ku nalal mbe doctorol to la jami alon ko be nyin courant nyin tala ka kacca bari fenne mi an ko courant le adu ase jara nole ase mo se tankano alale woto nyimu kulti mi alon ko loku nala ning alen yo si ala be doctorol to la janne mi alon ko ba ko tala ka kacca kantu nyimu kulti mi alon ko ko koleatal de mobe la nyanta ka ni hakiloto nyinto ni aja nyinnati nam bi ako lafta ke kunindi rawti ka mol sobindi ka lonko nyimu fene di mi an ka be kerine bari ise fan tankandanal woto nyin loku nala min kana ngam mobe sasi pour aller mbaton QTV ni ala kititala talan konondo nin ka chanyi be tentennala. Thank you very much, Lolly. So again, just to put more weight on this, the fact that this is a human thing. Urine, as we said, is a must for life. If I don't pass urine, I will not live. I will die within a week if I don't pass any urine. Therefore, it has to be done. But we do it in a very civilized way, and that's why we can live in a civilized way. But any of us, no matter whether you're a king, whether you're a queen, whether you're a president, whether you are a doctor, no matter what, we all pass urine. And if we had this problem, that we are leaking urine, all of us will be the same. There is nobody who will say, because I'm a king, I'm eating the best food, my urine will not be smelly. It will be smelly. You still will want to go in a private place and pass it and flush it, so that even the next person who is coming will not smell your urine and say, oh, this person who came before me had a very bad urine. So it's a very important thing. I've just been told now that we can open the lines. Okay. I don't promise the viewers to say anything deeper than what I have said now, because I want to leave it to my guests to come and talk about this. It's going to be very exciting. But yes, we will answer some of the questions as they come. So the lines are open on 5050505. mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy mbir mi nekk na loo xam ne lu tiis la, waaye ñun nit dañ teel a fàtte. soo gisee nit koo xam ne yàlla daf ko nattu loolu nga def ko ni du nit, te yow ci sa boppa dangaa seben, soo sebenutoon doo dunda. yow ci sa boppa sa seben bi soo demee di dugga di dem sebene
doo bugg a kenn fekkala foofu yaa ngay seben soo demee ba génn yi tamit di nga jéem def loo munti def bi nga xam ne place bi du am xet boo xam ne su nit ñëwee si gannaaw sa gannaaw gis xet boobu na ne ku fi génnoon léegi ne sebenam bi nangam ba pare ñun xam nañ ne ñun noonu lañ mel nga gis nag koo xam ne yàlla natt na ko loolu noonu nga mel ni kooku noonu yow yaa ko gën wala kooku noonu du nit kon loolu noonu nekk na loo xam ne war nañ ko bàyyi xel line yi nag naa ko ubbi léegi nii waaye ñu ubbi ko léegi nii ci 5050505 képp koo xam ne bugg na cee laajte dara mu laajte ci dara tey lu ñoo waxtaanee mooy ñoo xam ne mënuñ a contrôle seen seben bi nekkut feebar boo xam ne dafa rëyee nag waaye feebar la boo xam ne neexuta dundal am na yeneen feebari seben yoo xam ne ku munta seben lu ñoo ooyee kidney failure daf dee di am kooku noonu nag beneen façon yi feebar la yooyu mun nañ ci dugga waaye loolu kon ñu ubbi line ñu wax gars yi ne ñu ngi ubbi line yi ñu wax leen lu mujj lu ñu wax ni docteur silanga munta do bundal yelle mol se kiliro keno bari akama mola hidi fenna miya lonko be dunna ka chanyin kono baake kantum doctorol binala le lokunna la ani min bakam pour ka nyin ko nyin ta kacca bari nimi nyin karo stodron e se kiliro keno 5050505 men na mi alon ko be dendin bi kantu nyimu kuldi mi alon ko kafa fan amandiya kula mi alon ka ni ku ya warta nda balfa warta surtout mol ka mi alon ko wollene ko nyimbe nyola nyin temben ako nyin kode ama mo kare foy mu man sa kelti ba foy mu man sa musleti ba foy mu muneti ñin dunya balu kono mobele kata jonkon to andu mobele ka jala mutoke jala mutoke da fenti mi yalon ko ni dunta jonkon to ni fin ni be finti la fay ka jioleta ka soje e buka la fi fan modo mimina prayaje wala asiro fongota watu kisaje be jonkon kula pour asiro kana taraji ni min dunte bal nako Lord, it seems we have a caller, so we will take the caller. Hello caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Naam, susumalle. Ebe bijang. Kotante. Tanawo tanate alhamdulillah. Bismillah kachato ye nyini karol soto. Oh, my credit is Mbe ebe live QTV mbe la moy ka ye nyini karol soto. nga nyini karol, nga fe nyini karol. Aja bismillah. Iyo ala programme bi da bak. Abarka. Sarka fu jangro men fota nyo benda bulle ya. So nyaga ta ko la baba bak. So lafta Okay. Lim don't want more. He has a patient with this similar condition. Wow, okay. Yes. Well, this is what we want. We want people to come out because this is something that people hide. I don't normally give my phone number, but what I will tell the technical team is if they can get back to him, let them get back to him and give him my number directly. I can talk to him and advise him where to take this lady so that this lady can get treated. But thank you for coming out, and this is the purpose of this program, is for people to come out so that they can be treated. Okay, docteur min fo sante ako abukataria pour kala nomba di munta don television to bari ab minkela ay la munta don ay sardu bul munta ay QTV la technicien ol ay sasile pour ka muru kan ke la nomba ta wala ke la kala nomba di lela pour de ay sakili ni programme o banta ka yitandi la ko. Okay, we have somebody else on the line. Okay. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Alo, mbare musa be nyaadi. Mbijan rong sudo be nyaadi nge bismillah kachato. Ya nyini karo le soto. Nga nyini karo le soto mare lafta. Nga nyini karo soto. Mbela moy ka. Okay, lafta me nyini galo wala nyini de comment de be wudo la kono. Min toto. Mawdo di basila mo wulle sudu ko ba. Okay, abarak okay. Aha. Okay, bari felente be fo Senegal la frontière wala kande kunda. So lafta me nyini kala wala mo nyinde ko man ka kura nyim men fo because tol be je television o bam futema dol be je radio mam futema. Ha. Ibela mo la mobile o te saje dia mo setaria. Okay, ni mo ko menti na tra docteur bi ñu soto la no. Okay, ini len ko tani ni keno no programme ni ga film ki mo ni kan because sa tra do la ab ka radio la mo ab ka ni sono la moy. Ni ya campagne ma ke kaputa mo ni ma sa te wol to ta ki barol di mo la sa tra mo men ya mo ni sa nyaat. Oh, iyo.
Okay. Doctor, yes. So we have 2 minutes to go. I think I heard what he said. Yes. That some people don't have TV and they cannot listen to this. That is the purpose of this campaign that we are having. Exactly. It's a 1-month campaign that is going to start on the 23rd. I don't want to say so much about it because I don't want to bring it out, but it's a 1-month campaign that we're going to have, where we're going to the local radios, we're going to the villages themselves and to tell people about this disease. If we can visit some of the villages to talk about this. Wonderful. Yes, wonderful. That's We what will do that. We're going to do that. That's part of the plan. So caller bi lu mu doon wax rek kon si gàttal mooy ne dafa bëggoon a wax ne am na ñoo xam ne amuñ télé amuñ yooyu noonu waaye loolu laa ko doon di wax ne programme bi ñuy am si buy start ni next week bi nga xam ne dinañ am ñuy ñëw fii nii ak week bu ci toppa loolu la ñu bëgg a waxtaanee mu ngi mel ni ñu ngi am just 1 minute léegi nii dinañ bàyyi loolu li nga tàggootoo ak suñ déglukat yi den ñu mun a dem barka bake docteur jiber laal be tentula be jeyla be lamoy laal be tentula o ngala hidodi ni ala kiditala tene nala nimmi mbaka konto docteur min fo say wala mu mi nyin ko min kacala karkilim kacale andu be kata ko be kala kaje ko de murumuro e nga futa munta radio bungul to television to kaje ko de nyin kibaru ay futa mobe ma Gambia banko kay be dawo dande nyin kibaru e futema kanton sula kolon. Thank you very much, Lolly. Thank you very much, dear viewers. And until next Sunday, please come back so that we can complete this discussion. Mbokk yi ñu ngi leen a gërëm yéen ñëpp si déglu bi di gërëm Lolly di leen dikk fii ba next week ñu continuer waxtaan bi jërë ngeen jëf.